να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να φέρουμε στη σκηνή το νέο μας αγαπημένο πρόεδρο, Jens Johannessen. Mr. President! Welcome to Greece. Thank you so much. So, Kalispera. Yeah. My great friends, it's amazing to be here. Αγαπημένοι μου φίλοι, είναι τόσο συναρπαστικό που βρίσκομαι εδώ. In a while I will see you also with a lot of... Και επίσης δεν μπορώ να σας δω με αυτόν τον καπνό. A lot of smoke. So, 2024 was an amazing year for us, right? Το 24 ήταν ένα καταπληκτικό έτος για μας, έτσι. So many new ranks in the team. Τόσα νέα επίπεδα στην ομάδα. So many new people qualified for the director trip. Τόσοι νέοι άνθρωποι που πετύχανε το director trip. So many people created the foundation for what's going to happen into the future. Τόσοι άνθρωποι που δημιουργήσαν τα θεμέλια του τι θα κάνουμε στο μέλλον. 60 crazy Greek people in Oslo at the annual event. 60 θεότρελοι Έλληνες στο event στο Όσλο. 2 months we're going to Thailand for the director trip. Και σε 2 μήνες πηγαίνουμε στην Ταϊλάνδη για το director trip. And this time we have a big volleyball team. Και αυτή τη φορά έχουμε μια μεγάλη ομάδα βόλεϊ. And the volleyball team is called Plan B Community Volleyball Team. Και η ομάδα λέγεται Plan B Community στο βόλεϊ. So I want to share a little bit today about how we as leaders should focus into the future. Θέλω λοιπόν σήμερα να μοιραστώ μαζί σας πώς εμείς ως ηγέτες εστιάζουμε στο μέλλον. But before that, I want to share a little bit with you what happened in the past. Αλλά πριν από αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας το τι συνέβη στο παρελθόν. Because some of you are new leaders in Cincino and in the Plan B community. Γιατί ορισμένοι από εσάς είστε νέοι ηγέτες στη Cincino και στην Plan B community. And you came into Cincino. Και ήρθατε στη Cincino. And maybe this is your first or your second company. Και ίσως αυτή να είναι η πρώτη εταιρεία ή η δεύτερη που έχετε. And if it's the first company, και αν είναι η πρώτη σας, you are incredibly lucky. Είστε υπερβολικά τυχεροί. Because you didn't know that you actually chose the right company at your first try. Γιατί δεν μπορείτε να ξέρετε ότι επιλέξατε τη σωστή επιχείρηση στην πρώτη σας προσπάθεια. But it hasn't always been like that. Αλλά δεν ήταν πάντοτε έτσι. Because 20 years ago, γιατί 20 χρόνια πριν, January 2005, Ιανουάριο του 2005, I was invited to a meeting in Gothenburg. Με προσκάλεσαν στη Σουηδία στο Gothenburg σε ένα meeting. A group of people was invited. Ήταν μια ομάδα από ανθρώπους που είχαν προσκληθεί. The group was as big as this group here. Το group ήταν όσοι είστε εσείς τώρα. Because something incredible, amazing was about to happen. Γιατί κάτι συναρπαστικό θα ξεκινούσε. They were going to launch a new company. Θα λανσάρανε μια νέα επιχείρηση. And we had no idea what it was. Και δεν είχαμε ιδέα τι ήταν. We didn't know what the product was. Δεν είχαμε ιδέα τι θα είναι το We προϊόν. just knew it's going to be amazing. Απλά ξέραμε ότι θα είναι καταπληκτικό. Like everything else. Όπως και κάθε τι άλλο. I took some picture that day. Έβγαλα μερικές φωτογραφίες εκείνη τη μέρα. Here is one of them. Να, μία από αυτές. This is the group that was sitting there. Αυτό είναι το group που καθόταν εκεί πέρα. And they said, "Are you excited?" Και μας είπαν, είστε We were ενθουσιασμένοι. like, "Yeah, we are excited." Και λέμε, ναι, είμαστε ενθουσιασμένοι. Do you know why you are excited? Ξέρετε γιατί είστε I ενθουσιασμένοι? have no idea why I'm excited. Δεν έχω ιδέα γιατί είμαι ενθουσιασμένος. But it's going to be amazing. Αλλά θα είναι εξαιρετικά. And then after a while, they launched the product. Και μετά από λίγο, να σου και το προϊόν. This one. Καφές. First, we didn't know what it was. Στην αρχή δεν ξέραμε καν τι είναι. Because in 2005, nobody had ever heard about a coffee machine with pods. Γιατί το 2005 κανείς δεν είχε ακούσει για μια μηχανή του καφέ που να έχει κάψουλες. Nespresso came in 2006. Το Nespresso εμφανίστηκε το 2006. They actually had a noise machine.
Είχαν μια καλή μηχανούλα. This looks like a tanks. Αυτή εδώ μοιάζει σαν ένα κονσερβοκούτι. There were some buttons on the left side there. Υπήρχαν κάτι κουμπάκια εκεί στο αριστερή μεριά. So if you want to steam your milk, Αν ήθελες λοιπόν να κάνεις αφρόγανα, you push the lower button. πατούσες το κάτω κουμπάκι. But if you want to make a coffee, Αν ήθελες όμως να κάνεις καφέ and you forgot to push the button back, και ξεχνούσες να ξαναπατήσεις το κάτω κουμπί μέσα, the whole machine exploded. Ολόκληρη η μηχανή And they θα έκανε gave μπαμ. out the machines out on the tables, Και απλώναμε μηχανές στα and it τραπέζια. said poof, poof, poof. Και έβλεπες να around. σκάνε μπουφ, μπουφ. And two of those people you see in the picture, Και δύο από τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ στην the one on φωτογραφία, the right hand there is Finulav. η κοπέλα δεξιά είναι η Φινούλαβ. Finulav is the president in Cincino today. Η Φινούλαβ σήμερα είναι president στη Ζινζίνο. The other one is Kirsten. Η άλλη είναι η Κίρστεν. She's, I think she's a black ambassador in Cincino Νομίζω ότι today. είναι black ambassador στη Ζινζίνο. I was there. Ήμουνα κι εγώ εκεί. We looked at the machine. Κοιτούσαμε τη μηχανή. We were very skeptical. Σκεφτόμασταν πάρα πολλά πράγματα. Ήμασταν προβληματισμένοι. I tried to hug the machine. Προσπάθησα να αγκαλιάσω τη μηχανή. I was hugging the coffee machine. Αγκάλιαζα τη μηχανή του It καφέ. didn't help. Δεν βοήθησε. Still very ugly. Ακόμα δεν. But there was one person there, Αλλά μετά ένας άνθρωπος εδώ, a little bit heavier than today, λίγο πιο βαρύς από ό,τι είναι σήμερα, and he started to talk about a 1 million customers, και άρχισε να μας μιλάει για το 1 εκατομμύριο πελάτες. and nobody believed him. Και κανείς δεν τον πίστεψε. Not even one single person believed him. Ούτε ένας μιλάμε, κανείς δεν τον πίστεψε. He talked about all those customers that we will have into the future, Μας μίλησε για όλους εκείνους τους πελάτες που θα έχουμε στο μέλλον and nobody believed him. και κανένας δεν τον πίστεψε. So what we did, Αυτό που κάναμε λοιπόν, we quit it. παραιτηθήκαμε. Finulav quit it, Η Φιλούλα μου Kirsten παραιτήθηκε, quit it. η Κίρστεν παραιτήθηκε, I quit it, εγώ παραιτήθηκα, almost everyone quit it, σχεδόν όλοι παραιτήθηκαν, except one guy. εκτός από έναν. His name is Daniel. Το όνομά του λέγεται Ντανιέλ. And Daniel said, I don't drink coffee, Και ο Ντάνιελ λέει, δεν πίνω καφέ, so this has to be amazing. οπότε αυτό πρέπει να είναι καταπληκτικό. So he continued. Και συνέχισε. So in 2012, the machine had become a little bit nicer. Το 2012 λοιπόν η μηχανή έγινε λίγο πιο όμορφη. This machine was called O-Disco. Αυτή η μηχανή λεγόταν ο Disco. And it was blinking red and blue when you made coffee. Και αναβόσβηνε μπλε και κόκκινα όταν έφτιανες καφέ. Still, the company was very, very small, Ακόμα η επιχείρηση ήταν πάρα πολύ μικρή, but then something happened. αλλά μετά κάτι συνέβη. There was a Norwegian sign company called Bioactive Food. Υπήρχε μια νορβηγική επιχείρηση που ονομαζόταν Bioactive Foods. And Bioactive Food had done research on how to make the best olive oil in the world. Και η Bioactive είχε κάνει έρευνα πώς να δημιουργήσει το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. They had been founded by EU for science of omega-3 towards sports nutrition. Ιδρύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μελετήσουν τα ωμέγα-3 πάνω στον κλάδο της υγείας και της διατροφής And και they του had αθλητισμού. developed a test through a Norwegian hospital Και είχαν αναπτύξει μια εξέταση αίματος, ένα τεστ μέσα από ένα where you ξενοδοχείο, could actually measure this. μέσα από ένα νοσοκομείο στο Όσλο, που μπορούσαμε να το μετρήσουμε ουσιαστικά αυτό. This is where a lot of people from the meeting back in 2005 started to look at Cincino again. Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο πολλοί άνθρωποι που παραιτήθηκαν το 2005 άρχισαν να ξανακοιτάνε τη Ζινζίνο. Because this might be very interesting. Γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον. Now there was another problem. Τώρα όμως υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα. How do you get people selling coffee Πώς κάνεις ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε καφέ, sitting in a meeting, doing a demonstration of a coffee machine, που κάθονται σε ένα meeting και δείχνουν μια μηχανή παραγωγής καφέ, telling the customer that they need their blood? να λένε στον κόσμο ότι χρειάζονται και το αίμα τους. It was not an easy transformation, Όπως I can καταλαβαίνετε, tell you. δεν ήταν μια εύκολη μετάβαση πίσω τόσα χρόνια. But suddenly the company started to grow faster and faster. Αλλά εξάφνου η επιχείρηση άρχισε να αναπτύσσεται γρηγορότερα και γρηγορότερα. The customer stories for what happened when people got into balance.
Άρχισαν να έρχονται ιστορίες από ανθρώπους μετά αφότου ήρθαν σε ισορροπία. More and more doctors, professors, nutritionists starting to work with Cincino. Περισσότεροι γιατροί, διατροφολόγοι, επαγγελματίες του χώρου άρχισαν να συνεργάζονται με τη Cincino. More and more sports athletes, Olympic medalists started to use our products. Περισσότεροι αθλητές, Ολυμπιονίκες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. And up until today, there is almost 1.5 million tests being done. Και μέχρι σήμερα υπάρχουν περίπου 1,3 εκατομμύρια τεστ που έχουν Sorry for πραγματοποιηθεί. that being in Norwegian. Must look weird for you. Λυπάμαι που είναι στα νορβηγικά αυτό, But πρέπει you να σας φαίνεται πολύ understand. παράξενο. And Vitas became one of the biggest institute in Europe on dry blood spot tests. Και τα Βίτας έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα στην Ευρώπη στην εξετάση αίματος από ξυλαμένων The κυλίδων. customer numbers was going up. Ο αριθμός των πελατών ανέβαινε. The design of the product and the product became better and better. Το design των προϊόντων έγινε ακόμα καλύτερο και καλύτερο. The back office and all the tools became better and better. Το ψηφιακό μας γραφείο και όλα μας τα εργαλεία γίνανε ακόμα καλύτερα. The company was listed on Nasdaq Η εταιρεία εισήχθη στο Nasdaq 10 χρηματιστήριο years ago. πριν από 10 χρόνια. Something that we are very proud of. Κάτι για το οποίο είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι. And the stock market loves the Cincino stock. Και ουσιαστικά οι μετοχές λατρεύουν τη μετοχή της Cincino. And if you are following the stock, Και αν παρακολουθείτε τη μετοχή, you saw that last week it was tipping 100 kroners. το προηγούμενο εβδομάδα, αν είδατε, ξεπέρασε τα 10 ευρώ τη μετοχή. And my wife told me Και η γυναίκα μου είπε that I have been talking about 100 kroners now for 10 years. ότι εδώ και 10 χρόνια μιλούσα ότι θα αξίζει 10 ευρώ η μία And μετοχή. last week it went over 100. Και την προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε τα 10 ευρώ. Do you know what I did? Το καταλαβαίνετε? I started to talk about 200. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισα να μιλάω για 200 κορώνες, 20 ευρώ. Because I think it will happen, Γιατί σκέφτηκα ότι μόλις γίνει but αυτό, it will not be another 10 years. δεν θα μας πάρει άλλα 10 χρόνια. It could happen already this year or next year. Μπορεί να συμβεί ακόμα και αυτό το χρόνο ή τον επόμενο. And then the company started to go global. Και μετά η επιχείρηση άρχισε να γίνεται παγκόσμια. From being a small Scandinavian company in the Scandinavian market, it started to go into EU and a lot of other markets. Από το να είναι μια σκανδιναβική επιχείρηση η οποία δουλεύει μόνο εκεί και στην Ευρώπη, άρχισε να αναπτύσσεται σε άλλες επιχειρήσεις. And today Germany is the biggest market. Και σήμερα η μεγαλύτερη αγορά μας είναι η Γερμανία. But the last month, Τον τελευταίο μας μήνα, Taiwan, η Ταϊλάνδη, Malaysia, η Μαλαισία, Portugal, η Πορτογαλία, Mexico το Μεξικό. were some of the fastest growing markets. Ήταν κάποια από τα πιο αναπτυσσόμενα market, αγορές στον κόσμο. And you know, if you were a diamond in Cincino in 2012 Και αν ερχόσουν στη Cincino το 2012 and you became a new diamond, και γινώσουν νέο do we have διαμάντι. any new diamonds here? Έχουμε κανένα νέο διαμάντι εδώ. I can see there is a couple of new diamonds right over there. So Ορίστε, μπορώ να δω μερικά if διαμάντια εκεί. this was in 2012, Αν αυτό ίσχυε το 2012, γινόταν, you would be the main speaker at the annual event this fall. θα ήσασταν εσείς οι κύριοι ομιλητές στο Because τέλος if you were a του event. diamond in 2012, you were the main speaker at the annual event. Γιατί αν ήσουν το 2012 διαμάντι, Because τότε ήσουν that σίγουρα was ομιλητής στο just συνέδριο. an amazing rank to have. Γιατί τότε ήταν ένα εξαιρετικό επίπεδο να πιάσεις. It's still an amazing rank. Και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικό. It was just that there were very, very few diamonds back then. Απλά τότε υπήρχαν τόσο λίγα διαμαντάκια. But when the company came into Europe, Όταν όμως η επιχείρηση άρχισε και να αναπτύσσεται στην Ευρώπη, it started to come up ranks that we never heard of. άρχισαν να εμφανίζονται επίπεδα τα οποία δεν τα είχαμε ξανακούσει. This guy here, he is a president now. Όπως αυτός εδώ, ο τυπός ο οποίος σήμερα είναι president, But when he became a black crown, που όταν αυτός έγινε black crown, everybody in Scandinavia, we were, what are they doing? What are they doing in Hungary? όλοι στην How Σκανδιναβία, στην can they Νορβηγία, go black crown so fast? ήμασταν καλά. Τι κάνουνε στην Ουγγαρία, πώς μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα black crown. But one of the reasons was that the growth of the company was so much bigger than what it had been before. Αλλά ένας από τους λόγους ήταν ότι η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπήρξε στο παρελθόν. And if you look at the numbers over the first years, Και αν κοιτάξετε τα νούμερα τα πρώτα χρόνια, you can see that we had to go almost the first 7 years
to just, or the growth we had the last year, the first 7 years was all we did combined. Αν κοιτάξετε στα πρώτα 7 χρόνια, π.χ., με την ανάπτυξη που έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι όλα τα χρόνια μαζί συνδυαστικά. 2024, I think we did 220 or 230 million euros. Και νομίζω ότι κάναμε περίπου 25-30 εκατομμύρια ευρώ πέρσι το 2024. But the goal for 2025, have you heard it? Έχετε ακούσει όμως για το στόχο του 25? Have you heard the goal for 2025? Έχετε ακούσει για το στόχο του 25? We are going to go 1 million customers in 2025. Θα πάμε στο 1 εκατομμύριο πελάτες το 2025. And you know what's crazy? Everybody believe we can do it. Και πλέον όλοι πιστεύουν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Even the people not being in Cincino believe we can do it. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είναι καν στην εταιρεία πιστεύουν ότι μπορούμε να το κάνουμε. I was talking to a friend of mine the other day. Μιλούσα σε ένα φίλο μου τις προάλλες. And I told him about the 1 million customers. Και του λέω ότι θα πάμε 1 εκατομμύριο πελάτες φέτος. And he is not in Cincino. Και δεν είναι στη Cincino. Do you know what he said? Και ξέρετε τι μου είπε? You can do it. Ναι, θα το κάνετε σίγουρα. Everybody believes that we can do it. Πλέον όλοι πιστεύουν ότι θα το κάνουμε. And now they are putting those crazy 100 million, 20 million goals on us. Και έχουμε και άλλα τρελά επίπεδα εδώ στόχους, 20 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια. But if we believe that test-based nutrition is going to be the future, Αλλά αν πιστέψουμε ότι η διατροφή βασισμένη σε αποδείξεις θα είναι το μέλλον, this period from 2025 to 2035 η περίοδος του 25 μέχρι το 35 is going to be super interesting or not. θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, σωστά? Because if we are going to go from 1 million to 20 million customers over the next decade, Γιατί αν σε μια δεκαετία πάμε από το 1 εκατομμύριο πελάτες στα 20 εκατομμύρια πελάτες, I really want to be a part of that. σίγουρα θέλω να είμαι κομμάτι από αυτό. You know what happens if we reach those goals? Ξέρετε τι θα συμβεί αν φτάσουμε και πιάσουμε αυτούς τους στόχους? It's going to be normal to be president. Θα είναι νόρμα να είσαι president. It's going to be so normal to be president Θα είναι τόσο κλασικό να είσαι president. that you will walk around and you will think, I'm just a president. Και θα περιφέρεσαι και θα λες, μόνο πρόεδρος είμαι. And you qualify for this president trip and there is 700 people there. Και θα είσαι, ξέρω εγώ, president με 700 ανθρώπους εκεί. And you have to mingle around a lot of elite presidents and 1-star president and 2-star president and you're just a president. Και θα πρέπει να σμπρώξεις ανάμεσα στους elite και στους global και στο 1-2 star κτλ. Γιατί είσαι απλά president. Because if we hit those numbers, Γιατί αν πιάσουμε αυτά τα νούμερα, that's going to be completely crazy. θα είναι εντελώς θεότρελο. Even if we did half of it, it would be completely crazy. Ακόμα και τα μισά από αυτά να πετυχαίναμε, πάλι θα ήταν εντελώς θεότρελο. This is why I believe 2025 is going to be the first year of this decade. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι από αυτή τη δεκαετία το 25 θα είναι η πρώτη χρονιά Where we, as partner in Cincino, που εμείς σαν συνεργάτες στη Cincino have a bigger opportunity than what we've had ever before in Cincino. έχουμε μια μεγαλύτερη ευκαιρία από ό,τι είχαμε ποτέ στη Cincino. It's so much better to start in Cincino today than what it was in 2022. Είναι τόσο καλύτερο, τόσο μεγαλύτερη ευκαιρία να ξεκινήσεις τώρα στη Cincino από ό,τι στο 22. And I think some of the people that's going to be best paid in the company 10 years from now have not even started. Και νομίζω ότι οι πιο καλοπληρωμένοι δικτυωτές στην εταιρεία σε 10 χρόνια από τώρα δεν έχουν καν ξεκινήσει μαζί But μας. when they should start in our team, or what? Αλλά όταν ξεκινήσουν πρέπει να ξεκινήσουν στη δική μας ομάδα, έτσι. So, how can we plan the future? Οπότε, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον? How can we get the best out of 2025? Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στο 2025? Because we are leaders. Γιατί είμαστε ηγέτες. And when we are leaders, we are good at looking into the future, or what? Και αφού είμαστε ηγέτες, είμαστε καλοί στο να οραματιζόμαστε, να βλέπουμε το μέλλον. I think one of a very important leadership skill Νομίζω ότι ένα από τα σημεία κλειδιά της ηγεσίας is to be able to paint the picture
of the future for people. Είναι η δεξιότητα του να μπορείς να ζωγραφίσεις, να σχεδιάσεις το μέλλον για έναν άνθρωπο, να του δείξεις. In 2019 Το 2019 or 20 was it when COVID hit us. ή το 20 περίπου ήταν που ο COVID μας χτύπησε. I was supposed to have 700 people coming to a Paul Clayton seminar. Περίμενα να έχω 700 ανθρώπους να έρθουν σε ένα σεμινάριο του γιατρού μας, του Paul Clayton. And we had to cancel. Και έπρεπε να το ακυρώσουμε. And I had to go to my garden house and prepare an office. Και έπρεπε να πάω στο σπίτι μου και να προετοιμάσω ένα γραφείο. So I was sitting in my garden house on a Zoom. Καθόμουν λοιπόν στο σπίτι μου σε ένα Zoom. My grass cutter was right there. Το χλογοπτικό μου ήταν δίπλα. And my garden equipment around me. Και ο εξοπλισμός για τον κήπο μου ήταν γύρω-γύρω. And there was a lot of people on the Zoom. Και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο Zoom. And I had to tell them that this is going to be okay. Και έπρεπε να τους πω ότι όλα θα πάνε καλά. This is going to be amazing in the future. Θα είναι όλα αυτά εξαιρετικά στο μέλλον. This is going to be, we're going to build a big company, a big organization together. Θα δημιουργήσουμε μια τεράστια ομάδα, μια τεράστια επιχείρηση στο That μέλλον. COVID thing will blow over. We will find a way. Ότι αυτός ο COVID θα εξαφανιστεί και εμείς θα βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. And some people said, how can you know that? Και κάποιοι μου λέγανε, καλά, πότε And I ξέρεις was εσύ like, I just know it. Just trust me. This is going to be good. Και εγώ τους έλεγα, μην ανησυχείτε, απλά το ξέρω, θα πάνε μια χαρά τα πράγματα. That's one of the hardest thing I ever did. Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Big test on painting the picture of the future. Ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για μένα στο να μπορώ να δείχνω την εικόνα στους ανθρώπους μου, να το σχεδιάζω το μέλλον. Even today, Αλλά ακόμη και σήμερα, because sometimes we get caught into what we believe people are saying about us. γιατί κάποιες φορές παγιδευόμαστε στο τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για μας. So what will they say if I did that? Τι θα πούνε οι άλλοι αν κάνω αυτό. And we get caught into what we are telling ourselves about ourselves. Και παγιδευόμαστε και στο τι λέμε στον εαυτό μας. Sometimes we tell ourselves that we are not that good. Κάποιες φορές λέμε στον εαυτό μας ότι δεν είμαστε αρκετοί. And sometimes we are basing the future on the past. Και κάποιες φορές βασίζουμε το μέλλον μας στο παρελθόν μας. Because what happened in the past probably also happened in the future. Γιατί ό,τι έχει συνέβη στο παρελθόν, πιθανότητα θα συμβεί και στο μέλλον. Or is that true? Ή είναι αυτό αληθινό? Because the future is fiction, right? Γιατί το μέλλον είναι We καθαρά haven't φαντασία. seen the future. Δεν το έχουμε δει. Αν το είχαμε δει, The future could be completely different. το μέλλον θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Sometimes Εντελώς I διαφορετικό. take my head like physically like this, Κάποιες φορές πιάνω το κεφάλι μου and I κυριολεκτικά do έτσι, like this. και γυρνάω το κεφάλι μου Because έτσι. that's the future over there. Γιατί από εκεί είναι το μέλλον, It's not the past. δεν είναι από εκεί το παρελθόν. And looking into the future Και and what κοιτώντας, we can create και κοιτώντας το μέλλον, βλέπω τι μπορούμε να δημιουργήσουμε in 2025, το 25. in your team, in your business. Στην ομάδα σας, στην επιχείρησή σας. There was a lot of clicking here. Sorry for that. So, do you have a plan? Έχετε λοιπόν ένα στόχο? You sure? Είστε σίγουροι? In 2024, Το 2024 I was planning together with one of my teams what we will do the spring of 2024. σχεδιάζαμε τι θα κάνουμε την άνοιξη του 24 με έναν από τους συνεργάτες μου. And then in May 2024, Και μετά στον Μάιο του 24, Vibeke in Norway became president, η Βίμπεκε στην Νορβηγία έγινε president and Theodore and his team in Norway became a black crown. και ο Τίοντορ έγινε Black Crown. And me and my team, we were watching this, Και εγώ και η ομάδα μου το βλέπαμε αυτό. and we were like, have we been sleeping? What's going on? Και εμείς ήμασταν σε φάση, τι γίνεται, κοιμόμαστε όρθιοι, Black τι crown and γίνεται. president right in our backyard? Background και president στην What πίσω. happened? Τι έγινε ακριβώς, πώς γίνεται αυτό. So our plan wasn't working as good as we hoped for. Οπότε το πλάνο μας δρούσε όπως ακριβώς το ελπίζαμε και το So we σχεδιάζαμε. had to make a new plan. Οπότε έπρεπε να σχεδιάσουμε κάτι καινούριο. And if you are pretty new in Cincino or you don't really know the commission plan, Και αν είστε αρκετά καινούργιοι στη Συνζίνο ή δεν ξέρετε καλά το πλάνο αμοιβών, president is like, it's like a rank, is like big time up there, right?
Το president είναι It's ένα like, επίπεδο που είναι... it's like millions of credits and people in hundreds of countries and like, you don't really know, right? Είναι άνθρωποι με εκατομμύρια credits και πελάτες σε εκατοντάδες χώρες και με ανθρώπους που δεν ξέρουμε ποτέ. Και... But καταλαβαίνετε. for me to go president in November is something that you could really rely to. Αλλά για μένα το να γίνω president το Νοέμβριο είναι κάτι που μπορείτε να το σχεδιάσετε. You need to have at least 2 big lines. Γιατί τουλάχιστον πρέπει να έχεις 2 And μεγάλες then you γραμμές need to have 2 smaller lines. και μετά πρέπει να έχεις και άλλες 2 μικρές γραμμές. And for me to go president, I need my 4th line to go to 40,000 credits. Και εγώ για να γίνω president ήθελα την 4η γραμμή μου κατά σειρά να πάει That was σε the 40.000 task, credits. 40,000 credits in that 4th line. Μόνο σε αυτή την 4η γραμμή 40.000 credits. So if you are a diamond or you are a director or you are a crown, you can relate to 40,000 credits, right? Αν είστε λοιπόν crown ή ξέρω εγώ director ή diamond, You μπορείτε... understand 40,000 credits. If you are a director, you had 24. So you know 40, right? Μπορείτε να συσχετιστείτε με το 24.000 So that's what we had credits. to do, that 40. Οπότε εμείς θέλαμε εκείνα τα 40.000 credit εκεί. And we were sitting together, and when I say we, the top of that team, and he was a director at that point. Και καθόμασταν με εκείνη την ομάδα και όταν λέω με εκείνη την ομάδα με έναν director που είχα εκεί επικεφαλής εκείνο το διάστημα. And I was sitting with the director on his right side and the director on his left side. Και καθόταν με έναν director δεξιά του και έναν αριστερά του. The director on the right side was from Norway. Ο director στη δεξιά του ομάδα The ήταν director από την on the Νορβηγία. left side was from Denmark. Στην αριστερή ομάδα ήταν από τη Δανία. And we were sitting in August and we were planning how we can do the fall. Και καθόμασταν τον Αύγουστο και σχεδιάζαμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα... And now Good this is important. Και αυτό είναι σημαντικό τώρα. Because if I'm asking you what rank you will have in Mars or May or September or November, Γιατί αν εγώ σας ρωτάω τι επίπεδο θέλετε να είστε τον Μάρτιο ή τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο ή τον you will Νοέμβριο, probably all say a high rank, like I will go diamond, I will go director, I will go crown. πιθανώς θα πετάξετε ένα μεγάλο επίπεδο, θα γίνω director, θα γίνω crown. But if we were going to do 40,000 credits, Αλλά αν είναι να δημιουργήσουμε 40.000 we credit, really needed to know if you were going to do it, right? πρέπει πραγματικά να ξέρουμε αν όντως θα το κάνεις. Because if someone was bailing out, it wouldn't add up. Γιατί αν κάποιος έβγαινε από την εξίσωση, δεν θα βγαίνανε τα 40.000. And when we are making those plans, Και όταν κάναμε αυτά τα σχέδια, it's like if someone is pushing you every day to 2025 to do more. και όταν κάναμε εκείνα τα σχέδια, είναι λες και σε πίεζε κάποιος κάθε μέρα για το 25 να κάνεις ένα παραπάνω. You are going to be exhausted. Θα εξαντληθείτε. You're going to stop answering Theodoros on day number 181 because you can't stand that push every day. Την ημέρα 181 θα σταματήσετε να σηκώνετε το τηλέφωνο στο Θοδωρή γιατί δεν αντέχετε άλλη πίεση. If we are planning, Αλλά αν σχεδιάζουμε, you know, is there someone here having a life outside Cincino? είναι κάποιος από εσάς εδώ που έχει ζωή και έξω Yeah, από τη there Ζηνζίνο. is one having a life Α, υπάρχει outside. και ένας. So people have, I don't know if you heard of it, but people have jobs. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει βέβαια, οι άνθρωποι έχουν επίσης και δουλειές. People have family. Επίσης οι άνθρωποι έχουν οικογένειες. People have hobbies. Επίσης οι άνθρωποι έχουν People χόμπι. have things they like to do. Επίσης οι άνθρωποι έχουν πράγματα που τους αρέσει να κάνουν. And that's also a big part of us. Και επίσης αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι δικό And μας. that is a big part of the planning. Και είναι επίσης ένα μεγάλο κομμάτι όλου του σχεδιασμού. I was planning with my family. Εγώ σχεδιάζα με την οικογένειά μου. So I was talking to the kids and to my wife. Μιλούσα λοιπόν στη γυναίκα και στα παιδιά μου. And we were talking about if Daddy's going to do this, it's going to be a tough month. Και λέγαμε ότι ο Νοέμβρης θα είναι αυτός, θα είναι ένας πολύ σκληρός μήνας. I will not be able to pick you up at school as much as I normally would do. Δεν θα μπορώ να σας πάρω από το σχολείο I όπως would κανονικά have σας this παίρνω. month, I would have to do a lot of meetings. Και αυτό το μήνα θα χρειαστεί να κάνω πολλά meetings. But if we can do it, Αλλά αν το καταφέρουμε, what do you want as a prize? What do you want as a gift if we can do it? τι θα ήθελες όμως σε έναν έπαθλο, σαν ένα στόχο, ένα τρόπαιο. My wife, she wanted a purse, of course. What? Yeah. Η γυναίκα μου λέει ήθελε ένα Porsche Force, κάτι τέτοιο. And my 10-year-old, she wanted a gift card on the shopping mall. Και το 10χρονό μου ήθελε μια δωροκάρτα για And το the little mall. one, on 8-year-old, he wanted football suits, Ο 8χρονος football ήθελε, shorts. ήθελε φανέλες από αθλητές ποδοσφαίρου. And the day, the 1st of December or the 30th of November,
when the back office said president, Και 30 του Δεκέμβρη, όταν το back office έγραψε president, my kids were running to school τα παιδιά μου πηγαίνουν στο σχολείο and they said, Daddy is a president! και λέγανε «Ο μπαμπάς είναι president!» And the other kids was, why do you have so many different football shirts? Και μετά το ρωτούσαν γιατί έχεις τόσα διαφορετικά Because αθλητικά Daddy is a φουτεράκια. president. Γιατί ο μπαμπάς μου είναι president. So we made a plan. Οπότε κάναμε ένα σχέδιο And now, and for this to happen, και για να συμβεί αυτό, number one needed to be crowned. το νούμερο ένα έπρεπε να είναι The Danish leader needed to be crowned. ο ένας έπρεπε να γίνει crown από director, ο Δανέζος το ίδιο. The Danish crown needed to have a director and a diamond underneath him. Ο Δανέζος crown έπρεπε να έχει ένα director και ένα diamond στην ομάδα του. In the Norwegian side, we needed to have 3 diamonds. Και ο Νορβηγός αντίστοιχα crown έπρεπε να έχει 3 And διαμάντια we στην ομάδα needed to του. have 1 diamond in Australia from that Norwegian line. Και από αυτή την νορβηγική γραμμή έπρεπε να έχουμε και ένα διαμάντι στην Αυστραλία. And we planned out what kind of meetings we should have. Και σχεδιάσαμε How τι we ακριβώς should meeting work. πρέπει να κάνουμε, με ποιο τρόπο θα δουλέψουμε. And we did it. Και το κάναμε. We got the crown in Norway. Κάναμε το crown We στην got the Νορβηγία. crown in Denmark. Κάναμε crown We στην got the Νορβηγία. director. We got the diamond in Denmark. Στην Δανία. Κάναμε το διαμάντι We στην got Δανία. all the diamonds in Norway. Κάναμε όλα τα διαμάντια στην And we Νορβηγία. got 1 diamond in Australia as we were sleeping. Και την ώρα που κοιμόμασταν βγήκε και ένα διαμάντι στην Αυστραλία. So when you're making your plan, Όταν λοιπόν σχεδιάζετε, we do know a lot about 2025, right? ξέρουμε πολλά πράγματα ήδη για το We 25. do know it's going to be an ECBX month in Mars, Ξέρουμε ήδη ότι θα υπάρχει τριπλασιασμός το May. Μάρτιο, το Μάιο, in September, το Σεπτέμβριο, and November. το Νοέμβριο. So this would be good months to not go on vacation, Αυτοί λοιπόν θα ήταν καλοί μήνες να μην πάτε διακοπές, not get a divorce, να μην χωρίσετε, not buy a new house. να μην αγοράσετε κάποιο νέο Like σπίτι, plan to work those 4 months. αλλά να σχεδιάσετε να δουλέψετε τουλάχιστον εκείνους The, τους 4 μήνες. the months before is going to be the qualification for those months. Οι μήνες πριν από αυτούς θα είναι οι μήνες που θα κερδίσετε ουσιαστικά τον τριπλασιασμό. It might be a little slower, Μπορεί να πάνε λίγο πιο αργά, but it's also going to be the months where you are building up the momentum into those ECB months. αλλά θα είναι και οι μήνες που θα χτίζετε την ορμή για τους μήνες του τριπλασιασμού. And sometimes I hear people say, I'm going to qualify for the director trip. Και κάποιους μπορεί να τους ακούσουν να λένε θα πετύχω το director trip, I'm going to do it in September, θα το κάνω το Σεπτέμβριο and I'm going to go director. και θα γίνω director. Why do we do that? Μα γιατί να το κάνεις αυτό? Why? Γιατί? Because we can go diamond 9 months during the year, Γιατί μπορούμε να γίνουμε και or 9 μήνες or we can διαμάντι collect 200 points. ή να μαζέψουμε 200 πόντους για το And if ταξίδι. we did those 2 things, Και αν κάνεις αυτά τα δύο we will πράγματα, be director anyway in September. θα γίνουμε όπως και να έχει director το My Σεπτέμβριο. point is that what the results you will have in September and in November in 2025 is starting now. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το στόχο που θέλετε να έχετε τον Σεπτέμβριο του 2025 What ξεκινάει από τώρα. is your plan for January 2025? Ποιος είναι ο στόχος σας για τον Ιανουάριο του 2025? We are 46% up in Greece from last year. That's Είμαστε very good. 46% ανάπτυξη από πέρυσι. 46% better than last year. That's very good. 46% ανάπτυξη από πέρυσι. Cyprus also, it's up over 40% from last year. Η Κύπρος επίσης είναι ανεπτυγμένη, πάνω από 40% από πέρυσι. You know what's bad? Ξέρετε τι είναι κακό? The whole Cincino is up 69. Ότι όλη η Ζεντζίνο έχει αναπτυχθεί 69. We are hanging back. Έχετε μείνει πίσω. We need to move faster. Πρέπει να κινηθείτε πιο We γρήγορα. need to double the volume. Today, what we have so far in January, we need to double it for the rest of the month. Πρέπει να διπλασιάσουμε το τζίρο που έχουμε τώρα μέχρι το τέλος του So when μήνα. we go out of this event, Όταν λοιπόν φύγουμε από we το have event, to check our back office πρέπει να and κοιτάξουμε τα γραφεία μας whatever's there, και οτιδήποτε γράφει we μέσα have to double it. πρέπει να το κάνουμε επί 2. Or else we're going to be beaten by Portugal. Αλλιώς θα μας νικήσει η Πορτογαλία. Nobody wants to be beaten by Portugal. Κανείς δεν θέλει να τον νικήσει η Πορτογαλία.
the personal development. Η προσωπική ανάπτυξη. You know, we have the opportunity to grow so much over the next year. Ξέρετε, έχουμε μια τόσο μεγάλη ευκαιρία να αναπτυχθούμε τόσο πολύ αυτό το χρόνο. You are so lucky. You're part of the Plan B community. Είστε τόσο τυχεροί που είστε κομμάτι της Plan B Community. This organization doesn't do things randomly. Αυτός ο οργανισμός δεν κάνει τίποτα τυχαία. This organization has a plan. Αυτός ο οργανισμός έχει ένα σχέδιο. Because this organization wants you to succeed. Γιατί αυτός ο οργανισμός θέλει να πετύχετε. You know, when we are making the plan, Ξέρετε, όταν κάνουμε το σχέδιο, we need to make a plan that is bigger than just for us to be good. πρέπει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο που να είναι πολύ μεγαλύτερο από το να είμαστε απλά εμείς καλοί. We need to make a plan that is just that's bigger than just for us to be good. Πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να είναι πολύ περισσότερο από το Did να you είναι get καλό that? μόνο για μας. Because if your goal is so small Το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί αν ο στόχος σας είναι πολύ μικρός, that there is no room for others to come after you, που δεν υπάρχει άλλος χώρος για να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μαζί σας, you will not necessarily be the person that people want to follow. δεν θα είστε απαραίτητο ο άνθρωπος τον οποίο θέλουν να ακολουθήσουν άλλοι άνθρωποι. So you need to have a plan, you need to have a goal that is so big that there is room for others in your team to also succeed. Πρέπει λοιπόν να έχετε ένα πλάνο, ένα σχέδιο τόσο μεγάλο που να χωράει και That's άλλους leadership, ανθρώπους. right? Πρέπει να έχετε ηγεσία. Πρέπει να I έχετε want και άλλους other ανθρώπους. people. I want to build other people. I want to have diamonds in my team. Θέλω να έχω I διαμάντια στην do ομάδα not μου. just want to be diamond myself. I want to have diamonds in my team. Δεν θέλω να είμαι μόνο εγώ διαμάντη. I Θέλω να want έχω to see διαμάντια στην people ομάδα μου. succeeding in my Θέλω team. να βλέπω ανθρώπους στην ομάδα μου να πετυχαίνουν. You know what? In 2025, I'm going to build 4 new diamonds in my team. Ξέρετε, μέσα στο 25 εγώ θα πάω να φυγάλω 4 νέα διαμάντια στην ομάδα μου. I'm trying to figure out who it is. Προσπαθώ να καταλάβω, να ανακαλύψω ποιοι είναι αυτοί. It might be you if you're committed, Μπορεί να είσαι και εσύ άμα είσαι but I'm going δεσμευμένος, to build 4 new diamonds in my team αλλά in εγώ θα δημιουργήσω 2025. 4 νέα διαμάντια στην ομάδα μου το 25. That could be a goal, Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας where we are ωραίος στόχος. creating space for others to follow. Γιατί δημιουργούμε χώρο για να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι. You know, I have known Urian and Hilda. I've known Urian since Urian was 17. Ξέρετε, γνωρίζω τον Όριαν από τότε που ήταν 17 χρονών. He couldn't drive a car because they were not old enough. Δεν μπορούσε να οδηγήσει αμάξι γιατί δεν ήταν αρκετά μεγάλος. I started to work with Urian in 1996. Εγώ ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον Όριαν το 1996 And back then we had a third partner called Tim. και τότε είχαμε και έναν τρίτο συνεργάτη, τον Tim, And we went up on stage to do presentations και ανεβήκαμε στη σκηνή για να κάνουμε παρουσιάσεις or trainings. ή εκπαιδεύσεις. We had no idea how to do it, we just did it. Δεν είχαμε ιδέα πώς να το κάνουμε, απλά το κάναμε. And I tell you a secret. Και θα σας πω ένα μυστικό. Urian was terrible on stage. Ο Όριαν ήταν He τραγικός was στη σκηνή. terrible. Απλά τραγικός. He was so terrible Ήταν τόσο τραγικός that Tim and I, we were sitting in the room behind the scene. που εγώ και ο Tim που καθόμασταν στη σκηνή και τον βλέπαμε And I remember Tim told him, και θυμάμαι ότι ο Tim του είπε Urian, you are the smartest one of us three. Όριαν, είσαι ο πιο έξυπνος από τους τρεις μας. Why don't you just tell us what we should do and you just be here in the back room? Γιατί δεν μας λες απλά εσύ τι θες εμείς να λέμε, ρε παιδί μου, και εσύ να είσαι πίσω εδώ στα παρασκήνια να περιμένεις. It is crazy to see him on stage today. Είναι τρελό, ασύλληπτο να τον βλέπεις σήμερα It's στη σκηνή. crazy to see him delivering the message. Είναι ασύλληπτο να τον βλέπεις να μεταδίδει το μήνυμα. It's crazy to see how good he is today. Είναι απίστευτο να βλέπεις το πόσο καλός είναι σήμερα. That did not happen in a few months, Αυτό δεν συνέβη μέσα σε but λίγους it μήνες, happened on a development over time, αλλά συνέβη σε μια εξέλιξη σε όλα αυτά τα χρόνια, where he took one step, because he decided that this was important for him. που έκανε ένα βήμα ακόμα και ένα βήμα και ένα βήμα, γιατί αποφάσισε ότι αυτό είναι σημαντικό για τον ίδιο. And if we don't feel that we have the skill today, or we are super good at something over here today, Και αν σήμερα δεν αισθάνεστε ότι είστε αρκετά καλοί ή έχετε τις δεξιότητες για να κάνετε το στόχο σας, we can deliver that. We can develop that skill. μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Everybody can do that.
Όλοι σας μπορείτε να το κάνετε. That is one of the most beautiful thing about this business. Everybody can do it. Αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα σε αυτήν την επιχείρηση. Μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Will there be challenges? Will there be challenges by building a business? Δεν θα υπάρχουν προκλήσεις όταν χτίζεις μια επιχείρηση. Yeah, because if there wasn't challenges, everybody would have done it, right? Γιατί αν δεν υπήρχαν προκλήσεις θα την κάνανε όλοι, έτσι. If it was super easy to make $1 million, everybody would have done it, Αν right? ήταν εξαιρετικά απλό να βγάλουν όλοι από €1.000.000, ναι, θα το κάνουν όλοι. Well, it's not easy, but it's simple. Ναι, δεν είναι σίγουρα εύκολο, αλλά είναι πολύ απλό. You know, people are making their New Year resolutions these days, right? Or they did it a few weeks ago. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι αναπολούν And τον νέο χρόνο one of the things they're going to do is that they're going to start to work out. και ένα από τους στόχους που βάζουν και λένε είναι ότι θα αρχίσουν γυμναστική. You στον νέο ever χρόνο. heard about people starting to work out the 1st of January? Έχετε ακούσει για ανθρώπους οι οποίοι You μπαίνουν do νέα that in χρονιά και Greece λένε as θα well? γυμναστώ. Yeah. So Ναι. everybody could go in their closet and they could take some gym clothes and put it in a bag, right? Και ξέρετε, οποιοδήποτε θα μπορούσε να πάει Could everybody do that? σε ένα μαγαζί και Yeah. να αγοράσει εξοπλισμό And για you can γυμναστήριο. take the bag and you could go down to your car Και όλοι σας μπορείτε να πάρετε αυτό το σάκο and με you τα could εξοπλισμό put the bag into your car. και μπορείτε να βάλετε το σακίδιο You αυτό can go behind the wheel of your car στο αμάξι σας, να μπείτε and στο you αμάξι, can drive to the gym να οδηγήσετε για το γυμναστήριο and then you can go out of the και car μετά μπορείτε να βγείτε από το and you αμάξι, can take your gym bag να βγάλετε το σάκο με τα and you εξοπλισμό can go γυμναστικής into the gym. και να πάτε στο γυμναστήριο. You can put on your gym clothes Μπορείτε να φορέσετε τα αθλητικά σας and you can start to work out. και μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε βάρη And then you can go into the shower after you have worked out. και μετά μπορείτε να πάτε να And you can πληθείτε put your clothes back in the bag. και να βγάλετε τα ρούχα να τα And you βάλετε πάλι can μέσα go στη back to the βαλίτσα, car and you να can πάτε drive home. πάλι στο αμάξι σας και να οδηγήσετε σπίτι. Can everybody do that? Μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Everybody can do that. Όλοι μπορούν να το κάνουν. It's super duper Είναι super Easy? duper or εύκολο simple, ή but it's απλό. not easy. Είναι απλό, αλλά δεν είναι εύκολο. So those challenges that we are going to face in 2025. Αυτές οι προκλήσεις λοιπόν που θα αντιμετωπίσουμε στο 2025, In the start, people, well, the challenges could be the reason for a new partner to quit, right? ξέρετε, στην αρχή οι προκλήσεις αυτές μπορεί να είναι ο You λόγος start που in θα παραιτηθεί ένας Cincino. νέος συνεργάτης. You start in Cincino, Ξεκινάνε στη Ζενζίνο and then you get a no, και μετά ακούτε ένα όχι. and you're thinking, I'm quitting. Και λέτε, παρετούμε. This is not for me. Δεν είναι αυτό για μένα. The first person said no. Ο πρώτος που μίλησα μου είπε όχι. I'm quitting. Παρετούμε. And then after a while, and we are leaders, Και μετά από λίγο έχουμε ηγέτες so we know this is coming. και ξέρουμε ότι αυτό θα συμβεί. But the way we are handling those challenges is the difference between the people succeeding and not succeeding. Αλλά το πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις προκλήσεις είναι η ειδοποιώς διαφορά And ανάμεσα this, στην επιτυχία και την this might αποτυχία. not be a big secret, Και αυτό μπορεί να μην είναι ένα μεγάλο but μυστικό, everybody gets it. αλλά όλοι το καταλαβαίνουν. I also get it. Και εγώ ακόμα το καταλαβαίνω. Sometimes people doesn't believe in the oil. Και κάποιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν απλά I'm στο not quitting. θα κάνω. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι εγώ δεν παρετούμε. I'm trying to convince them anyway. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω λίγο ακόμα. And if they're not getting convinced, Και αν δεν they είναι are πεπισμένοι, probably stupid. πιθανότατα είναι εκείνη η λύθη. Anyway, I don't care. Όπως και να έχει, δεν με νοιάζει. Because there is a lot more people that will believe. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, πολύ περισσότεροι, που εκείνοι θα πιστέψουν. So the way we are handling those challenges is very important. Οπότε ο τρόπος που διαχειριζόμαστε αυτές τις προκλήσεις είναι πολύ σημαντικός. We don't take it personally. Δεν τις παίρνουμε προσωπικά. We think that, well, they will see the light somewhere in the future. Δεν θεωρούμε ότι δεν θα μπορούμε να φτάσουμε Too στο μέλλον. bad they didn't see it now. Ότι δεν πειράζει ότι δεν το είδανε τώρα, θα το δουν στο μέλλον. And one day you might start to like those challenges. Και μια μέρα ίσως να σας αρέσουν κιόλας αυτές τις Think they're προκλήσεις. fun. Να νομίζετε ότι έχουν πλάκα. But the way we are thinking around it and handle it Αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε τις προκλήσεις και που τις διαχειριζόμαστε, because there will come a day θα έρθει μια μέρα
where people is asking you to join. Που οι άνθρωποι θα ζητάνε να μπουν στην Because ομάδα σου. you are the person they want to follow. Γιατί θα είσαι ο άνθρωπος You που are the θέλουν να person ακολουθήσουν. creating results. Θα είσαι ο άνθρωπος που θα You are the δημιουργεί person that αποτελέσματα. doesn't care about what other people are saying. Θα You είσαι ο go your άνθρωπος. way. Θα είσαι ο άνθρωπος που δεν θα τους νοιάζει τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. And when we are going out in the field and talk about our business, Και όταν θα βγαίνουμε έξω στο πεδίο και θα μοιραζόμαστε την επιχειρηματική μας ιδέα, we sometimes think, κάποιες φορές σκεφτόμαστε what will they say about my little business? τι θα πούνε για την μικρή μου επιχείρηση. What will they say about what I'm going to introduce to them? Τι θα πούνε για αυτό που θα τους δείξω. That's not how we should think. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος σκέψης. I'm so incredible proud of what we're doing. Θα πρέπει να λέτε είμαι τόσο εξαιρετικά υπερήφανος για αυτό που δείχνω. When I go into a meeting, Όταν πηγαίνω σε ένα meeting εγώ and when you go into a meeting, και όταν εσείς πηγαίνετε σε μια συνάντηση, να θυμάστε, you have 250 people in the headquarter in Gothenburg behind you. έχετε 250 εργαζόμενους στα κεντρικά στο Gothenburg της Σουηδίας που You have υποστηρίζουν αυτό που κάνετε. You have 35 people on marketing behind you. Έχετε 35 ανθρώπους στο How τμήμα many marketing πίσω στην πλάτη how σας. many people is working on marketing in the company you are working in? Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν στο marketing της εταιρείας και εσείς There δουλεύετε σε αυτό. is 40 people on IT. Υπάρχουν 40 άνθρωποι στο κομμάτι Some του of the IT. best IT people and programmers in the whole Sweden is working in the headquarter. Από οι καλύτεροι προγραμματιστές και δημιουργοί δικτύων There δουλεύουν is στα κεντρικά. probably going to be 70 people on IT during this year. Πιθανώς οι 35 να πάνε στους 70 φέτος. How many IT people is working in your company? Πόσοι IT εργαζόμενοι δουλεύουν στη δική σας We are επιχείρηση. going to open 5-6 new countries this year. Θα ανοίξουμε 5-6 νέες χώρες. We are a φέτος. listed company. Θα... So when we go into those presentations, Είμαστε μια επιχείρηση που έχει εισαχθεί στον Nasdaq. Οπότε όταν πάμε σε παρουσιάσεις, we have all this behind us. έχουμε όλα αυτά στην πλάτη μας. That's what we're going to introduce. Αυτό είναι που θα δείξουμε. We were growing from 170 million to 230 million euros. Ξεκινήσαμε από 170 εκατομμύρια και έχουμε ανάπτυξη Last στα year, 230 How many εκατομμύρια other πέρσι. companies did that? Δηλαδή, ποια άλλη επιχείρηση το έχει We κάνει αυτό have the πέρσι. biggest database in the world when it comes to testing. Έχουμε τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων όσον αφορά τα λιπαρά οξέα, τα εξετάσεις αίματος. And sometimes people are saying, but why are you marketing the product that way? Και κάποιοι άνθρωποι λένε καμιά φορά το marketing δεν είναι τόσο... Well, how the heck should we be able to test the whole world if we didn't do it that way? Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να How, εξετάσουμε how όλο τον should κόσμο αν we δεν το be κάναμε able έτσι. to have all those loyal customers not quitting if we didn't do it that way? Πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε αυτούς τους πελάτες, τόσο πιστούς πελάτες μας, αν It's the δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. 100% best way to market that product and that test-based Είναι concept. 100% καλύτερος τρόπος να μαρκετάρουμε αυτό το προϊόν και αυτή την υπηρεσία. So when we are out there, when we're having meeting, you can be so proud of what you are representing. Όταν λοιπόν είστε εκεί έξω και κάνετε μια παρουσίαση, πρέπει να είστε πολύ υπερήφανοι για αυτό που παρουσιάζετε. Now, we should challenge yourself for 2025. Τώρα, θέλω να προκαλέσετε τον εαυτό σας για το 2025. And people want to follow someone with a vision, right? Και οι άνθρωποι θα θέλουν να ακολουθήσουν έναν άνθρωπο με μια αποστολή. We should challenge ourselves on our goals. Θα πρέπει να προκαλέσουμε πρώτα τον ίδιο μας τον εαυτό στους στόχους μας. We should go for our dreams in 2025. Θα πρέπει να πάμε για περισσότερους στόχους το 2025. We should have big family goals in 2025. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλους οικογενειακούς στόχους το 2025. I think in the future, Cincino could be the Netflix of nutrition. Πιστεύω ότι η Ζενζίνο θα μπορούσε στο μέλλον να είναι το Netflix της διατροφής. Because in the future, there is going to be other companies doing test-based nutrition. Γιατί στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλες εταιρείες που θα κάνουν διατροφή βασισμένη σε απόδειξεις. We cannot accept, why should we accept to be number 6 or number 17 or something in this picture?
Αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και γιατί θα έπρεπε να αποδεχτούμε να είμαστε ο αριθμός 6 ή ο 17 σε αυτή we την want to be the εξίσωση. preferred brand within test-based nutrition. Θέλουμε να είμαστε η νούμερο 1 κατά προτίμηση των χρηστών. That's why the company is investing in other company, investing in technology, try to look 10 years into the future. Εταιρεία στον κόσμο και γι' αυτό επενδύουμε τόσα πολλά λεφτά στο να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να έχουμε την καλύτερη τεχνογνωσία και το IT για να αναπτυχθούμε στο μέλλον. So we can reach those goals. Για να μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. So your goal for 2025, Οπότε ο στόχος σας για το 2025, you know, when people are doing their New Year resolution, ξέρετε όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν τον νέο τους χρόνο, have you ever Googled what they want for next year? έχετε ποτέ γκουγκλάρει τι θέλουν τον νέο χρόνο? They want a better health. Θέλουν καλύτερη υγεία. They want a better financial situation. Θέλουν καλύτερα οικονομικά. And they want more time. Και θέλουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. That is most people's New Year resolutions. Αυτό είναι το τι ζητάνε οι περισσότεροι άνθρωποι. Γκουγκλάρετε το. Do we have a solution for that? Έχουμε μια λύση για αυτό. Do we have something that could help them with those three? Έχουμε κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει σε ένα από αυτούς τους τρεις τομείς. That's exactly what we have. Αυτό ακριβώς έχουμε. We have the opportunity over the next 10 years to be a part of something that's going to be incredible. Έχουμε την ευκαιρία να είμαστε κομμάτι από κάτι που στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι εκπληκτικό. Everybody knows that we are going to do 1 million customer this year. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει ότι θα κάνουμε 1 εκατομμύριο πελάτες φέτος. There's going to be so many new diamonds, directors, crown, royal crowns. There is going to be so many new president this year. Θα υπάρξουν τόσα πολλά νέα διαμάντια, νέοι director, νέοι crown. Θα υπάρχουν νέοι president That φέτος. was one of the reasons I had to be president in 2024. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που έπρεπε να γίνω πρόεδρος το 2024. In 2025 there is going to be kids, I call them kids. There is going to be people in their 30s in Europe with no experience in the industry going president. Γιατί μέσα στο 2025 ξέρω παιδιά, εγώ τα λέω παιδιά, τριαντάριδες οι οποίοι δεν θα έχουν καμία ιδέα από δικτύωση και όμως θα πάνε president μέσα στο 2025. So if we take this opportunity, if we make a good plan, Οπότε αν κάνουμε μια στοχοθεσία καλή we don't care about what people are saying, και ακολουθήσουμε το στόχο μας και δεν μας because ενδιαφέρει we τι are λένε οι άνθρωποι, building our dream, γιατί εμείς θα χτίζουμε το δικό μας όνειρο, we have a big vision, έχουμε μια τεράστια αποστολή, we can build something incredible together μπορούμε in 2025. να χτίσουμε κάτι απίστευτο μέσα στο 2025 μαζί. Greece, Ελλάδα, Cyprus Κύπρος, is going to go on the Cincino map in 2025. εσείς θα εμφανιστείτε ξεκάθαρα στον χάρτη στην πίτα της εταιρείας το 2025. Are you ready? Are you Είσαστε ready έτοιμοι! for that? Are you ready? Oh!